तकारान्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः भवान् भवन्तं भवता भवते भवतः भवतः भवति हे भवन् भवन्तौ भवन्तौ भवद्भ्यां 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 भवतोः भवतोः हे भवन्तौ भवन्तः भवतः भवद्भिः भवद्भ्यः भवद्भ्यः भवतां भवत्सु हे भवन्तः. ఓకే, ఇప్పుడు అంకిత తర్వాత అనిల్ చెప్పండి నెక్స్ట్ శబ్దాలు. यस् नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः राजा राजानं राज्ञा राज्ञे राज्ञः राज्ञः राज्ञी राजनी हे राजन् राजानौ राजानौ राजभ्यां 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 राज्ञोः राज्ञोः हे राजानौ राजानः राज्ञः राजभिः राजभ्यः राजभ्यः राज्ञां राजसु हे राजानः. నెక్స్ట్ అనిల్. नकारान्तः पुल्लिङ्गः गुणिन् शब्दः गुणि गुणिनं गुणिना गुणिने गुणिनः गुणिनः गुणिनि हे गुणिन् गुणिनौ गुणिनौ गुणिभ्यां 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 गुणिनोः गुणिनोः हे गुणिनौ गुणिनः गुणिनः गुणिद्भिः गुणिभ्यः गुणिभ्यः गुणिनां गुणित्सु हे गुणिनः. నెక్స్ట్ ప్రణతి. सकारान्तः पुल्लिङ्गः विद्वत् शब्दः विद्वान् विद्वांस विद्वांसं विदुषा विदुषे विदुषः विदुषः विदुषी हे विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसो विद्वद्भ्यां 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 विदुषोः विदुषोः हे विद्वांसौ विद्वांसः विदुषः विद्वद्भिः विद्वद्भ्यः विद्वद्भ्यः विदुषां विद्वत्सु हे विद्वांसः. నెక్స్ట్ नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः नामन् शब्दाः नामा नाम नाम्ना नाम्ने नाम्नः नाम्नः नाम्नि हे नामन् हे नाम नाम्नि नामनि नाम्ने नामनि नामभ्यां 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 नाम्नोः नाम्नोः हे नाम्नि हे नामनि नामानि नामानि नामभिः नामभ्यः नामभ्यः नामां नामसु हे नामानि. నెక్స్ట్ అంకిత. सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मनस् शब्दः मनः मनः मनसा मनसे मनसः मनसः मनसि हे मनः मनसि मनसि मनोभ्यां 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 मनसोः मनसोः हे मनसि मनांसि मनांसि मनोभिः मनोभ्यः मनोभ्यः मनसां मनसु मनःसु हे मनांसि. అనిల్. दकारान्तः त्रिषु स्वरूपः अस्मत् शब्दः अहम् आवां वयं माम् आवां नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः मद आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु. गुड. नेक्स्ट युष्मत् शब्द पुरुषोत्तम और प्रणति. प्रणति चप्पमा. ओके मैम. दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु स्वरूपः युष्मत् शब्दः त्वं युवां यूयं त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्माभ्यां वः त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तव ते युवयोः वां युष्माकं वः त्वयि युवयोः युष्मासु. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट एनी 5 श्लोकास अय्याయి కదా నిన్న. How many you have taken Navaratnani? 5. You take the 6th one now. First word
Devanamidam. First word Devanamidam. Last word Samaradhanam. Last word Samaradhanam. Devanamidam first word, Samaradhanam last word. 4 lines ఉంటుంది ఈ శ్లోకము, కొద్దిగా ఎక్కువ స్పేస్ వదిలేయండి. Translation. Sages praise P-R-A-I-S-E, praise. Praising అంటే పొగడడం. Sages praise the glory of Vedas, through the visual sacrifices, V-I-S-U-A-L, visual sacrifices, so that the Supreme Soul, S-O-U-L, so that the Supreme Soul could be experienced by everyone. Could be experienced by everyone. Full stop. Lord Shiva offered half of his person to his consort, C-O-N-S-O-R-T, to his consort Uma. Consort ante partner of life, bharya, Uma. Full stop. This results in the creation of universe, which is the blend of B-L-E-N-D, which is the blend of 3 traits. What 3 means? traits, T-R-A-I-T-S, 3 traits, Gunamulu. 3 traits, namely Sattva, S-A-T-V-A, Sattva, Rajas, R-A-J-A-S, Rajas, and Tamas, T-A-M-A-S, Tamas. Full stop. But the school of dance which is a means to salvation, S-A-L-V-A-T-I-O-N, which is a means to salvation, and which is multifaceted, M-U-L-T-I-F-A-C-E-T-E-D, multifaceted, is seen as one form by the people of various tastes. T-A-S-T-E-S. I repeat it. Sages praise the glory of Vedas through the visual sacrifices, so that the Supreme Soul could be experienced by everyone. Full stop. Lord Shiva offered half of his person to his consort Uma. Full stop. This results in the creation of universe, which is the blend of 3 traits, namely Sattva, Rajas, and Tamas. Full stop.
But the school of dance, which is a means to salvation and which is multifaceted, is seen as one formed by the people of various tastes. ఒకసారి read out, Pranati. Okay, ma'am. Sages praise the glory of Vedas through the visual sacrifices so that the supreme soul could be experienced by everyone. Lord Shiva offered half of his person to his consort Uma. This results in the creation of universe, which is the blend of three traits, namely Sattva, Rajas, and Tamas. But the school of dance, which is the means to salvation and which is multifaceted, is seen as one form by the people of various tastes. Good. Next, seventh one. 4 lines shloka పెద్దగున్నది. First one is Kshipram. Last word is Svanantaha. Svanantaha. First one is Kshipram. Last one is Svanantaha. Translation. Someone can make the faces of those women. Someone can make the faces of those women bloom with delight, who are agitated in lovable moments, moments, lovable moments, full stop. This is one interpretation of the word. This is one interpretation of the word kopitani. And the other is kaha api tani, bracket lo kopitani. ఒక వర్డ్ ని కోపితాని అని ఒకే వర్డ్ గా చెప్పొచ్చు, దానిని కహ అపి తాని అని విడదీసి చెప్తే అర్థం వేరే అవుతుంది. అండ్ ద అదర్ ఈస్ కహ అపి తాని, బ్రాకెట్ లో కోపితాని, ఫుల్ స్టాప్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. సిమిలర్లీ ద వర్డ్ స్వనంతః, and tasvanantaha, and tasvanantaha, arrow mark petti mundara, tasu plus anantaha, comma, su plus anantaha, bracket lo svanantaha, close the bracket, is repeated with a conjunction as well as without conjunction. Is repeated with conjunction as well as without conjunction, full stop. This is called yamaka. యమక అంటే ఒకేలా ఉచ్చరించినట్టు ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ స్పెల్ట్ లైక్ సేమ్, హ్యావింగ్ 2 different మీనింగ్స్. కోపితాని అంటే కోపించుకున్న వారు అని, కహ అపి తాని ఎవరైతే వారు అనే అర్థం. రెండిటిని విడదీస్తే ఒక అర్థము, ఒకటిగా తీసుకుంటే ఒక అర్థము, కానీ ఉచ్చరించినప్పుడు ఒకే విధంగా కనిపించడము, దీనినే యమకం అంటారు. అలాగే స్వనంతః, తాస్వనంతః, ఇట్ అపియర్స్ సేమ్. సు అనంతః ఒకటి, అది తాసు ప్లస్ అనంతః ఒకటి, కానీ స్పెల్ చేస్తున్నప్పుడు శబ్దంలో సామ్యత ఉంటుంది, అంటే సిమిలారిటీ ఉంటుంది, మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దీనిని యమకం అంటారు. ఒకసారి చదువుతారా? ఎవరు చదువుతారు? చదవండి. అనిల్. Yes, ma'am.
ఫస్ట్ వర్డ్ క్షిపరం క్షిపరం కాదు, క్షిప్రం. క్షిప్రం ఆ, క్షి స్వన్ క్షి క్షత్రియ రాస్తాం కదా, అది క్షిప్రం. క్షిప్రం లాస్ట్ స్వనంతః. వర్డ్ స్వనంతః. Yes, ma'am. Someone can make the faces of those women gloom with delight who are agitated in lovable moments. This is మూమెంట్స్ one కాదు, మొమెంట్స్. MOMENTS, మొమెంట్స్. moments. ఫుల్ స్టాప్. Moments. Full stop. This is one interpretation word Of the kopitani word. This is one interpretation of the word kopitani. of the word kopitani and the other is kha apitani bracket kopitani. Good. Full stop. Next. Next. Next paragraph. Similarly, the word swanantaha and Swanantaha. swanantaha and Tasmanantaha. tasvanantaha. Sa plus antaha, comma, Tasu plus anantaha, comma, su plus su anantaha. plus anantaha. Bracket lo swanantaha. Swanantaha is repeated with conjunction as well as without conjunction. This is called yamakam. Without Yamaka. conjunction, full stop. This is called yamaka. Yes. Okay. Next shloka, 8th one. First line, Vedahi. ఇది కూడా 4 lines ఉంటుంది. First word, Veda, and ఇంకో పక్క word, Hi. Vedahi, and last word, Veda Vidyam. Last word, Veda Vidyam. Translation. Vedas are meant for the performance of sacrifices, comma. Vedas are meant for the performance of sacrifices, comma. Vows, 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 నోములు, వ్రతములు. Vows, ప్రతిజ్ఞలు. Vows and austerities, AUSTIRITIES, austerities, according to the specific time and occasion. According to the specific time and occasion. Full stop. The scriptures that deal with specified time is astrology. Full stop. It is astrology that decides the time of performance of rites, 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 full stop. Hence, comma, the one who masters the science of astrology is a scholar indeed. The one who masters the science of astrology is a scholar indeed. I repeat.
Vedas are meant for the performance of sacrifices, vows and austerities according to the specific time and occasion. Full stop. The scriptures that deal with specified time is astrology. Full stop. It is astrology that decides the time of performance of rites. Full stop. Hence, the one who masters the science of astrology is a scholar indeed. Chandana, ఒకసారి చదువమ్మా. First word Vedahi, Hmm. last word Vidyam. Translation: Vedas are meant for the performance of sacrifices, vows, and austerities according to the specific time and occasion. The scriptures that deal with specified time is astrology. It is astrology that decides the time of performance of rites. Hence, the one who masters designs of astrology is a scholar indeed. Good. Rights spelling ఏంది? Rights. RITES. Yes. RIGHT అనుకోకూడదు, అందుకే అడిగాను. Rights. RITES. Rights and rituals అంటారు. Next శ్లోక, 9th one. Shri Kalyana Guna. First word is Shri Kalyana Guna. Four lines శ్లోక ఇది. Last word is Akaranyataam. Panchangam Akaranyataam. Full stop. Translation. Giving audience AUDIENCE, giving audience to the recitation of Panchanga, bracket lo, Hindu calendar, almanac, ALMONAC, almanac. Hindu calendar, almanac. Hindu almanac antaru English. Close the bracket. Imbibes, IMBIBES, imbibes good attributes, ATTRIBUTES, gunamulu, good attributes, eliminates enemies, dispels, DISPELLS, dispels the impact of bad dreams, bestows, BESTOWS, bestows the merits of bathing in, BATHING, bathing, స్నానం చేయడం, bathing in Ganga waters, equals the merit of donating cow, enhances, ENHANCES, enhances longevity, LONGIVITY, longevity, ayusu, acts, ACTS, acts auspicious, AUSPICIOUS, acts auspicious, bestows good progeny, PROGENY,
and is a means to perform noble deeds, and is a means to perform noble deeds, full stop. Hence, listen to the recitation of Panchanga with devotion. Hence, listen to the recitation of Panchanga with devotion, full stop. I repeat it. Giving audience to the recitation of Panchanga, Hindu calendar or almanac, imbibes good attributes, eliminates enemies, dispels the impact of bad dreams, bestows the merits of bathing in Ganga waters, equals the merit of donating cow, enhances longevity, acts auspicious, bestows good progeny, and is a means to perform noble deeds, full stop. Hence, listen to the recitation of Panchanga with devotion. Purushottam, Ankita, Yes, ma'am. ఒకసారి రిపీట్ చేయి, చదువు ఇది. శ్రీ కళ్యాణ గుణ Hmm. ఆకరణ్యతాం. Hmm. Giving audience to the recitation of Panchanga Hindu calendar almanac imbibes good attributes, eliminates enemies, dispels the impact of the bad dreams, bestows the merits of bathing in Ganga waters, equals the merit of donating cow, enhances longevity, acts auspicious, bestows good progeny, and is a means to perform noble deeds. Hence, listen to the recitation of Panchanga with devotion. Okay. Okay. Okay, I'll continue tomorrow. I have a next class now. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good day. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. चंदना, हाँ चलो कल स्टैट्स क्लास सुनी थी? नहीं थी मैं भी. शाम वाला, मतलब 12:40 वाला. आज ఇన్లేదు करती నిన్న. क्लास ఈ రోజు చేస్తా. मुझे जरा करे तो बता मेरे को भी क्या बोलती थी. आई मीन कौन क्या सा क्लास? बोलता? संस्कृत नहीं, स्टैट्स. स्टैट्स